Hello children, in today's session we are going to discuss some of the questions that are given in your textbook. So match the shapes, match these shapes to their names. Here are few shapes given, here are their names given, we have to match it. I know a sphere because it's like a ball. So sphere looks like a ball. ഇവിടെ ഏതാ ball ഉള്ളത്? ഇത് അല്ലേ ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ഫിയർ സോ വി മാച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് സ്ഫിയർ എ സിലിണ്ടർ ക്യാൻ റോൾ സോ സ്ഫിയർ ബോൾ പോലെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫ് കോഴ്സ് വി നോ സ്ഫിയർ ക്യാൻ റോൾ സിമിലർലി എ സിലിണ്ടർ വിൽ ഓൾസോ റോൾ സോ ദിസ് ഇസ് എ സിലിണ്ടർ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഉള്ളത് സിലിണ്ടർ I know a cube because it has 6 faces that are the same. So, 6 faces ഉള്ളത് 1, 2, 3, 4, 5, 6. All faces same. Like, it's a cube. So, this is a cube. There is a shape with a vertex at the top. It has a square face that is a square based pyramid. So, ഇതിനൊരു square base ഉണ്ട്. കണ്ടോ? 1, 2, 3, 4. Four-sided shape, square shape. This is a square-based pyramid. So we match it with square-based pyramid. That means that the last one is a cuboid. Match the cuboid. The cuboid. So this is a cuboid. Cuboid in two faces. Cuboid has 6 faces. Not all sides are of equal length. Cube has 6 faces. All sides are equal length. This do not have any flat surfaces. It is spherical in shape. The sphere it can roll. Similarly, a cylinder can roll, but it has 2 flat surfaces. Moldum thareyum flat faces under. Then this is a pyramid. Oru base മാത്രേ ഉള്ളൂ. It points to a vertex and its sides are triangles. So it's a pyramid. This base square ആയതുകൊണ്ട് this is a square based pyramid. So we have matched the shapes with their names. Now moving forward about 3D shapes. Vertex is a corner. Vertices is its plural. Face a flat surface. Edge straight line between 2 faces. Imagine painting one face of these shapes. Print that face onto paper. ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് പേപ്പറിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ here again we are matching. We have to match these to the ഈ 3D shapesനെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 2D shapesലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണം. So cuboid square ആണ് വരിക അല്ലേ? I think this comes from the cube because it has 4 straight edges. I think this comes from the cylinder because it's the only shape with no straight lines. So this is a part of the cylinder and this is a part of a cuboid because not all sides are of same length. Like, I think this comes from the cuboid because the 4 sides are not the same length as each other. Now, what am I? Write the name under the picture. ഇതെന്താണ് ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ഫിയർ അല്ലേ then next one is a cylinder cylinder cylinder. Now this is a pyramid. ഇതിന്റെ ബേസ് നോക്കുക it's a square അല്ലേ so this is a square based pyramid. Square based pyramid. പിരമിഡും പ്രിസമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രിസത്തിന് 2 ബേസസ് ഉണ്ട് സെയിം ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ റെക്ടാങ്കിൾസ് പിരമിഡിന് ഒരു ബേസും ഒരു വേർട്ടെക്സും ദ സൈഡ്സ് ആർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ക്യൂബ് ദിസ് ഇസ് എ ക്യൂബോയിഡ് അല്ലേ ക്യൂബിന് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് with 6 faces. Cuboid also has 6 faces but not all sides are the
Same length. I have more than 2 faces. None of my faces are circles. I have one square face. Some of my faces are triangles. What am I? I am a square based pyramid. I have more than 2 faces. Square based pyramid in etra face ഉണ്ട്? 4 triangular face and 1 square face. So 4 plus 1, 5 faces. None of my faces are circles. ഇതിന്റെ ഒരു ഫേസും circle അല്ല. I have one square face. The base is a square. Some of my faces are triangles. Base അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫേസസും triangle ആണ്. So what am I? I am a square based pyramid. Square based pyramid. ഇനി അടുത്ത question വായിച്ചു നോക്കൂ. I have more than 2 vertices. I have no triangular faces. All my faces are the same size. I have no curved surface. What am I? No triangular faces in one. So it is not a pyramid. All my faces are the same size. So it's a cube. നമുക്കറിയാം എല്ലാ സൈസസും എല്ലാ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിട്ടുള്ള 3-dimensional ഷേപ്പ് ഏതാണ്? ക്യൂബ് ആണ്. Of course it has more than 2 vertices. എത്ര vertex ഉണ്ട് ക്യൂബിന്? 8 vertices. So I hope this is clear. Now moving forward, this is a sphere. It has no faces, or you can write numbers, missing numbers എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? So what we'll do is we'll write number. A square has 0 faces and 0 vertices. Flat surface neana face nu parayanathu. Sphere nu flat surface ulla, meet cheyana point ulla, corner illa. This is a cuboid. It has cuboid in etra face undu? 6 faces undu. Idu one first face, മോളിലത്തെ second face, സൈഡിലത്തെ third face. ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് fourth face. ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്നത് fifth face. ടോപ്പിന് പാരലൽ ആയിട്ട് താഴെ വരുന്നത് 6th face. So it has 6 faces. എത്ര vertex ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertices. It has 8 vertices. This is a cylinder. It has flat surfaces neana face nu parayana. മോളിലും താഴെയും ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സിലിണ്ടറിന്റെ അല്ലേ? So it has 2 faces but 0 vertices. Vertex എന്താണ്? കോർണർ. സിലിണ്ടറിന് കോർണർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? So it has 0 vertices. This is a square based pyramid. It has എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട്? താഴെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ സ്ക്വയറിന്റെ 4 സൈഡ്സിലും ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്. താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫേസും ഉണ്ട്. So 4 triangular faces plus 1 square face. Total 5 faces. എത്ര vertex ഉണ്ട്? സ്ക്വയറിന്റെ 4 കോർണേഴ്സിലുള്ള 4 vertices plus 1 at the top. It has 5 vertices. ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 6 faces ഉണ്ട്. എത്ര vertex ഉണ്ട്? 8 vertices. How many faces are hidden? ഇവിടെ എത്ര ഫേസ് കാണണ്ട? You can see 1, you can see 1, 2, 3 അല്ലേ? ക്യൂബോയിഡിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 6 ഫേസസ് ഉണ്ട്. So how many are hidden? 3 എണ്ണം കാണണ്ട. ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3 hidden faces. 3 എണ്ണം കാണുന്നില്ല അല്ലേ? Similarly, cube also has 6 faces. We can see only 3. So the other 3 are hidden. Square based pyramid. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? എത്ര ഫേസ് കാണുന്നുണ്ട്? We can see only 2 faces. Pyramidന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 5 faces. So how many are hidden?
3 are hidden. Cylinder, എത്ര faces ഉണ്ട്? 2 faces. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം കാണണ്ട് നമുക്ക്? ഒരെണ്ണേ കാണുള്ളൂ അല്ലേ? So 1 face is hidden. So ഓരോന്നും വായിക്കുക, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതുക. Draw lines from each shape to sort them according to their properties. You can see 2 circles are given and here you are given their properties. Has vertices, has no vertices. നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് draw lines from each shape to sort them according to their properties. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് വെച്ചാൽ മാച്ച് ചെയ്യുക. Has vertices, sphere. ഒന്ന് has verticesഉം ഒന്ന് has no verticesഉം ആണ് അല്ലേ? സ്ഫിയറിന് vertex ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So this goes here. Cylinder also does not have vertices, so this also goes here. Cuboid, cuboidന് എത്ര vertex ഉണ്ട്? 8 അല്ലേ? So this goes here. Pyramid, it has 5 vertices, so has vertices. Similarly, a cube has 8 vertices. This also have vertices. So has vertices le idakku vannu? Cuboid vannu, square base pyramid vannu, cube vannu. Has no vertices. Idakkiyana cylinder vannu, sphere vannu. Sort them in a different way. Write your own label. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹാസ് ലെസ് ദാൻ 2 vertex. Now has more than 2 vertex. More than vertex അല്ല, vertices എഴുതണം, plural എഴുതണം. Sorry. Vertices. Has more than 2 vertices. We know square has no vertex. Like cylinder no vertex illa. Cuboid has more than 2 vertex. This also has more than 2 vertex. This also has more than 2 vertex. So this is another way of sorting it. Work with a partner. Make these shapes using 4 cubes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്സ് 4 ക്യൂബ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ. Choose one of the shapes and write how you made it. So this is how I have made it. Stack 3 cubes. Stack ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണം അടുക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ 3 cubes stack ചെയ്തു. Place another cube to the right of the uppermost cube. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ക്യൂബിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്യൂബും കൂടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. So which shape have I chosen? I have chosen this shape. Okay. So you can describe it. You can take another picture and describe it in your own way. So that is about those are some of the questions that are given in your textbook. Please watch the video, children. In case if you have any doubts, please to post in the stream. That's all for today. Thank you and take care.